Once again, my brother, bring us up to speed with the latest surrounding Bilal Secondary School fire. Yes, Romeo, what's happening here is that it's a sad story in here at Bilal Islamic Secondary School here in Wai. It's just next to the traffic lights. There are a few parents are just being allowed in after being screened and get to know that yes, they are the ones to have the victims of this fire. I'm talking about those students of Senior 1 and Senior 2 because their dormitory caught fire last evening. It was around 9 p.m. when the students were in the classroom for the night preps, and this is a story that I'm getting to the detail here that no student was injured, at least by going by the accounts of some of the students. And of course, these students I'm getting to are the ones who are day scholars, because the boarding scholars are not allowed anywhere close to this gate, and that's why the police is mounting here. Their detail here is here just to make sure that no parents who are not having students in Senior 1 or Senior 2 allowed to check on their students. The police here, you see, is trying to ascertain the cause of the fire, but many parents are here still denied entry. Ngina kwogerako n'abazadde bano kubanga bo bawulidde omuliro guno okuva eggulo ssanga 3 ne baddukirawo abamu basuze wano abamu bakedde wano kubanga bamanya ebikwata bana bwabwe, naye nga poliisi n'abakulira essomero lino bakyabagaanya okubanga bayingira. Kanjogereko n'omukyalo ono. Maama gwani amanya nze Nalubega Sara. Olina omuyizi wano? Yesebo Kizito Abdusalamu Senior 2 wa Kisulo. Wategedde dde nti wano waguddewo enjega y'omuliro? Zabadde nga ssaawa 3:30 oba naye twazze nga tulaba. Bilal Secondary School, where a fire gutted the jurisdiction in that regard. The premises have lost a lot in millions of money in property that was lost in that fire. Some of the onlookers and the witnesses were actually giving us an account of what actually transpired at that school. It is not the only major school within the country that has been gutted by fire. Good Times Infantry in Entebbe was also gutted by fire, and a host of other schools have actually been following the same fate. We're going to get back to Stephen Mbide to get a real grasp of what is happening at Bilal Secondary School, but we are still grappling with some technical difficulties in that regard. Why do fires continue to take center stage every time? I remember when schools were being thought of to be reopened, many people were telling me, you wait 2 to 3 weeks, a month or so into the reopening of our schools, you'll be hearing so and so has been gutted in a fire in such a school. So they were telling me that such situations were actually anticipated in that regard, because majorly some of these schools were never given money to work on most of the wiring, the electrical appliances within the jurisdictions and so forth. So many of those wires could have gone faulty as a result of the incapacitation of many of these schools to put in place measures to actually ward off such accidents when they take center stage. They did not get money for a full refurbishment of their jurisdictions in that regard. Stephen Mbide is still at Bilal Secondary School that was gutted by a fire that is at around 9:30 last night. That's what we are getting right here on Morning at NTV. So we shall get back to Stephen Mbide later on when the situation is rectified. But at the moment, Stephen Mbide is back, and we are still at Bilal Islamic Primary School in that regard. All right, that is, of course, the Bilal Islamic Primary School side, and we are still at the section of the secondary school where many of the parents here are still being denied entry into the school because police and the authorities here of the school are trying to establish the actual cause of the fire and the extent to which this fire, this inferno, left the school. Mbadde nkyayogera n'abazadde bano baganiddwa okubanga bayingira. Sebo amanya gange nze Abubakar Sulaiman Sebanakitta nga nyina omuyizi wano ku Bilal Islamic School wa S1.
naye amawulire nze nagafunye essaawa nga 3:30 ez'ekiro ne ŋŋamba ŋŋenda kukeerawo ku ssomero lino era ntuuse wano 12:30 nzije ndaba ekifo wano nsanze bazadde bannange baatuuse dda nga n'abapoliisi abatonotono we bali naye ne batugaana okuyingira ne batugamba balinda DPC bw'atuuse kati basazeewo nti bagenda kuggula geeti ng'abantu 10 be bayingira tusobole okubeera nga tulaba ku bazadde ku baana baffe kubanga tewali n'omu yalabye ku mwana we tetumanyi kiri munda eyo Katonda yasinga okumanya esebo twebaza ala olwokuba nti tunaba kufuna mbeera yonna yokuba nti waliwo omuyizi yenna eyakoseddwa naye nga boolaba emabega wano be bamu ku bazadde n'abamu ku bayizi abasomera mu ssomero lino bakyagaaniddwa okubanga bayingira kubanga poliisi egezaako n'abakulembeze abakulira essomero lino okulaba nti ddala bayingira be bazadde ate nga bayingiza nga bwowulidde bagambe 10 bokka ne bafuluma olwo ne balyoka bayingiza abalala. Police with the authorities are still trying to establish the cause and extent of the fire. Ngenda kwogerako n'abayizi abasomera wano eno naye nga bo nabo tebakkiriziddwa kubanga bayingira olwaleero kubanga basoma. Osomera wano? Esebo. Alinya gwa. Zemutiba Fati. Batuganye. Naye batugeye tukomewo ku Rokusatu ye. Naye ekituufu kiri nti twagala kuyingira kuba tulina wano baganda baffe twagayingira tubalabeko emitima gitereere. Sebo Haji Sebo wasote nga mulabye ekyabaguddeko wano eno kyaguddewo ki? Maama nga olabye n'ekyaguddewo wano eno? Ndabye nnyo Sebo. Omuli bagasanzeewo? Mbadde eyo waffe kangulumira nempulira nga bagamba essomero lya Bilal likoze ekiriyidde nesalawo okujja ndaba omwana kuba omwana mbadde nzija mutwala mu ddwaliro kumulongoosa naye ate ndaba nsanze wano eno nga ndaba bangamba essomero lyayidde kwe kuddukirawo amangu nzije. Omwana wo mulwadde omutwala mu ddwaliro okumulongoosa kino kizibu kyakubiri ate nga kyekikulu ennyo. Ogezezza kugulako n'abakulira essomero lino bagambe ekizibu ky'olina nokubanga appointment gy'olina okutwala omwana? Ngezezzaako bagamba naye bakyagaanye okuggulawo kati simanyi we ngenda kukola kuba simanyi nti oba omwana ali sitede njagala kumulabako naye binsobedde. Erinnya lyo nnyama? Nze Nalukenge Shamira Kyagaba. Gwe osomera wano naawe? Manya gange mtibwa Dumba Sharifu. Kakati babaganya okuyingira okusoma olwaleero? Batuganya okuyingira tugambye bagenda mmala ennaku 2 nga tetusoma wano tugenda kudda Lwakusatu toza bagenda bali mu kunoonyereza oba omuliro balabe gwavudde ku ki baana ffe tetumanyi kwe gwavudde bibuzaabuza. Wawuliriza ku banno kye bagamba bali munda b'ekisulo? Omunda badde siina ge naawulidde baana bo bagamba abamu tebabadde babadde mu gundi babadde mu kiraasi ezinga basoma muliro gwakwatidde tebabaddemu. These are some of the students and the parents here at the Bilal Islamic Secondary School, of course next to Bilal Islamic Primary School here in Waise, just a few meters from the traffic lights of Waise. This school reportedly, the dormitory of Senior 1 and Senior 2 students caught fire around 9 p.m. When the students were in a lecture for the evening Sunday preps. But here, police is trying to ascertain the cause and extent of the damage. Together with the authorities, they are just allowing in a few parents, just a count of 10, then they get out, and then allowing others. This is just because they are trying to control the crowds inside and give space to those who are investigating, as well as those who are on the work of. Let me speak to one of the authorities of this school. Is trying to, who is also the mayor of Kawempe Division, Emmanuel Serunyoji Owedembe, is inside and trying to speak to some here. Let me get closer. Rufu zonna zaguddemu wansi akabonero akalaga nti omuliro gwabadde mungi tusaasira abantu bonna naye ekirungi tewali n'omu yafunye. Tukkiriziganya
tuteganyiza abaana bagira babatwala eka abazadde bonna muzadde atwale omwana we buli muzadde atwale omwana we okumala ennaku entonotono tutuule ne security tulabe entegeka engeri gyeneddamu ate n'abaana balina okuddamu okusoma twagala abaleme kutaataganyizibwa mu kusoma kwabwe naye ate olw'okutya okuliwo eri abazadde n'abaana trauma eri gye baafunye tugamba baddeko eka baveeyo oluvannyuma bajje basome tugenda kubeera security meeting ku ssaawa 5 wano tusalewo ekyenkomeredde naye nga poliisi ekyanoonyereza eraba omuliro gwavudde ku ki naye ng'obukulembeze bwe Kawempe tulumirwa wamu n'essomero naye ate nga tutandise okwebuuza ebibuuzo bingi lwaki omuliro guzzeemu ate ng'ebyaliwo byandiba nga biringa ebizzeemu ebyaliwo ku mulundi guli omuliro nga gwoki naye afuna omuliro gwa mirundi 4 mu divisioni yange kati amasomero kati gagano gali 2 eryawali abaana New Crest abaana baafa ate bw'otunula wano just Kinyana Mpindi ekibanda kyembaawo kyakutta omuliro ate wali mu Mbakere eyokusatu ate era omuliro gwayaseewo so tutandise okwebuuza kiki meya okutwalira wamu mwafunyeko ku lipooti zonna ku muliro gujja gubeerawo mu kaseera kano konna tubadde tunaba kufuna lipooti era tuzibanja naddala ogwasooka gwali gwa Makere 3 tugibanja ogw'essomero lya New Crest abaana bana baafa tukyagibanja ate era na guno gwonna tukyagubanja naye ffe ng'abukulembeze tugenda kuteekawo entegeka twagala abazadde n'abasomesa bakkiriziganye naffe nti tewagenda kubeerawo ssomero mu Kawempe eritalina security cameras kyekisooka abazadde basobole okubeera abagumu tewagenda kubaawo ssomero lisuza abaana nga teririna installation y'amasannyalaze tugenda kugiddamu buto buli ssomero ebisulo ne we basomera amasannyalaze gaddemu gakeberebwe engineer wa division ateekeddwa okugenda okukebera buli masannyalaze buli ssomero nti installation y'amasannyalaze yeyekkirizibwa mu mateeka ebyo ebintu ebibiri bwe tubikola tukoze ku security tukoze ne ku installation y'amasannyalaze tusuubira tujja kuba tulina kye tuziyiza ekyo meya nziriramuko ku biki ebiyidde extent yabiriddeawo ya extent ey'omuliro emifaliso gy'abaana gyonna aba S1 n'aba S2 giweddewo boxi zaabwe zonna ebintu ebitabo byabwe byonna ebisinga kubanga omwana bw'aba agenda mu prep agenda na kitabo ekyo kyagenda okusomesaako ebitabo byonna boxes zonna ziweddewo ebitanda byonna biweddewo roofs zonna zaguddemu abaana bonna ebintu byonna ne biggwawo okusinziira nga gwayingiddeko munda oyogedde ku nsonga y'amasannyalaze kwanti esinza okuvaako omuliro okutwalira wamu ekifaananyi kyolabye munda olowooza omuliro guno gwafudde kukinga ku omukulembeze okusinziira ku kyendaba sinaba kubeera mu kiseera kigamba nti omuliro gwavudde kuno kuba ffenna ku mirundi gyonna egibadde gizza emiriro gijja era mirundi 2 okwokerera oba okubanga gwatandikidde mu kizimbe okutandikira mu kizimbe okubeera nga oba omuntu yaleseewo ettaala oba omuntu yaleseewo oba amasannyalaze gategekebwa bubi ebyo ebintu bibiri so tukakasa nti ebyo bigenda okunoonyerezebwako omuliro gwavudde ku ki kati bwekubanga olwokubanga obukulembeze bwa division twagala okwetanga tugamba twagala tubeere sure tubeere beekakafu ku buli ssomero erisuza abaana akasembayo meya mu division gyotwala emmotoka zino ezikiriza omuliro ziri mu mmeka era zikiriza omuliro guno guba gukutte akasembayo meya emmotoka mu division gyotwala emmotoka oyo ye meya wa Kawempe division Emmanuel Ssemunjogi ageza okunyonyola zetuteeka okuba nazo tulina emmotoka emu esula ku division ebeera ku division y'e Kawempe tukakasa emmotoka tetulina zimala tugenda kuwandiika ebbaluwa wa IGP olw'okuba nti ekifo kyaffe kifunye omuliro oguwerako emirundi egiwera ate kiri ploni kuba tulina abantu bangi tusobole okufunayo obungi bw'emmotoka ezizikiriza eziwerako
meya wa Kawempe division ayanga atwala ekitundu kino bwayise mwe tuli Emmanuel Serunjoji amanyiddwa nga Ow'eddembe. Of course agezaako okubanga annyonnyola abantu ku biti byalabye munda kubanga abazadde ne bannamawulire tebannaba kubanga bakkirizibwa okubanga bayingira. Balondamu abazadde batono nnyo, abazadde nga 10 gwe munnaffe alaba Spark TV n'NTV kimanye nti wano ku Bilal Islamic Secondary School ebwayise ewakutte omuliro ku ssaawa nga 3 ekisulo ekya senior abaana abayizi abali mu senior esooka ne senior ey'okubiri badde bali mu misomo egy'ekiro ate babadde mu dormitory ekikakasizza nti ddala tewali muyizi yafiiridde mu muliro guno wadde okufuna ebisago wabula nga byo nga bwodde meya bwannyonnyola ebintu nga ebitabo emifaliso n'ebirala byebakozesa amabaafu byo byaweddewo. Kaseera kano poliisi n'abakulira essomero munda awo bakyagenda mu maaso n'okwegeyageyamu n'okwaki kyebagezaako okulaba nga bakola. Maama ono naye omu ku bazadde ababadde nga bakyagenda okuyingira. Maama ng'olabye nekyaguddewo? Tulabye nabyo ssebo. Kyakubye wala nnyo ndowe? Nawe kiraba kinkwatako nnyo. Olina wano abayizi obo? Ninawo abayizi babiri n'omulala wuuli. Omulengedde? N'omulala sinamulabako. Naye batugambye ku Radio Voice of Africa yaziira nakolerwa nti tebagaye muno naye y'abazadde nono y'abaana bammwe. Kubanga bagenda bawayiko ku nnaku nga betegereza banoonyereza kati tutwese wano naye batuganye okuyingira. Batuleke tuyingira nakyo kiggwe. Tusaasidde nnyo lwakyagudde ate ne tubasanyukira kuba nti wali muyizi yafunye buzibu bwonna bwonna. Ajja mulamula. Akikolamu ng'ajja mulamula. Maama agamba nti oyo yalina ali emabega wa kino, but of course police is still investigating and we shall know the report once it's done by the authorities and the police. Stephen Imbido Mfeswe Kibuga, now handing back to studio. Tusaasidde nnyo bonna abayizi abazadde n'abakulira essomero lino bonna bonna abakwatiddwako ensonga eno. Back to you in the studios. Thank you very much, Stephen Imbide, for bringing us up to speed with the latest details surrounding the inferno that gutted Bilal Islamic Primary and Secondary School in that regard. It's really a somber mood at these premises where the dormitory section was gutted by that fire at 9:30 p.m. that is last night during the wee hours, but no life was lost. That is the good news, but property worth millions of shillings has been lost during the inferno in that regard. Electrical wires have been actually hinted as one of the reasons for the accident in that regard. Many of the schools were never given money after the two-year closure of schools to actually resuscitate the maintenance of their buildings, replacing old wire cables with new ones. Many did not do that. That's why you're seeing many of the dormitory sections being gutted by fires left, right and center. Good Times Infant School in Kawala also saw one learner being killed during an inferno. We shall keep tabs on those stories to bring you more details in our subsequent news platforms in that regard. There is NTV at 1, Akawungezi, and also NTV Tonight. For now, that's it for this edition of Morning at NTV. Russia and Ukraine invasion is still on. It's only a halted ground offensive in that regard. They did not call for a truce. We also do know that 4,300 Russians are so far dead. 198 Ukrainians are also dead, 64 of whom are civilians, 3 of whom are children. Have yourselves a blessed morning. Let's encounter tomorrow same time.